All right, I think I'm already live. Today we are here for our episode 6. Now, episode 5 had some funny issues, some technical constraints, and it was very funny because it was at the point when I was talking about stakeholder mapping, especially when I was talking about how to manage stakeholders. So as you can see in the picture, I have discussed this in part 2 of episode 5. I will just briefly mention this because this is very important. If you understand this, you understand everything. You are having a business, right? I'm considering you as an entrepreneur. Now, in the right side, if you see, let me start with the left side. In the left side, if you see at the center position at the core, let me just point the cursor so that you understand. Um, if you look at these, you can see the cursor. Look at this. If you look at the center or the core, you have your farm. Then you have your primary stakeholders. Then you have your secondary stakeholders. So you will ask that on what basis I am deciding who is going to be what kind of a stakeholder. The basis in terms of priority. So as you think of the primary stakeholders, they are your financiers, like financiers who are actually providing the capital, suppliers who are providing the raw materials, intermediate stuff, and other things, local communities who are helping you in different ways. They can provide you raw materials also sometimes, and they can help you to manage the environment and different other things. They can provide you employees also. So local communities, why I am saying this is a very important factor, because right now we are talking about ESG, right? So when we talk about ESG and all other things, we take the environment in consideration. So suppose you are going to do business in a community. So that community becomes your local community because your farm is in that community, and the community around your farm becomes your local community. Now, obviously, if you want to have a win-win solution, if you are caring for the local community, you won't want actually to for the local community to suffer, the people to suffer. Rather, you are doing the business which becomes a win-win solution. How? You are providing a service, you are providing either goods or service, a product, I can say, or an experience. That is also coming under the product only. I'm sorry. You are showing empathy towards the local community. That's a part of respect also. You are respecting the local community. And when you are taking people from that local community, you are also treating the employees as human capital. That's a basic mindset, because when you are trying to provide opportunities to people, you are thinking that they are going to have a dignified job, they are going to earn their money, they are going to contribute to the economy, to the country, to the nation, to the society, to the community, whatever it is, financially, economically, socially, culturally. So you are looking at that perspective, or you are looking it from that perspective with that mindset. বাট ওয়েন ইউ গো টু দ্যাট প্লেস, যেমন একটা নিউ ওয়ার্ল্ড বলে মুভি আছে, বা অনেক জায়গাতে যেটা আমরা দেখেছি, পোকাহন্তাসে দেখেছি যে জন স্মিথ যাচ্ছে একটা জায়গায়, একটা কমিউনিটিতে গিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে যে বাকিরা এসে ইনভেট করার চেষ্টা করছে, সেখানকার লোকাল রিসোর্সেস গুলোকে নষ্ট করছে, রাইট? লোকাল রিসোর্সেস গুলো নষ্ট করছে, চুরি করছে, লুটার চেষ্টা করছে। উই হ্যাভ সিন অল দিস মুভিজ, Disney movies and other movies, great movies. So it's a good analogy, but you can think about that. What is happening? ইন্ডিজিনাস পিপল থাকে, তাদের একটু নিচু চোখে দেখা হচ্ছে, তাদের যে নেচার লাভ সেটা ভালো লাগছে না, তাদের নেচারে যে লাভ আছে, পোয়েট্রি আছে, সেটা দেখা যাচ্ছে না, স্পিরিচুয়ালিটি দেখা যাচ্ছে না, যে সেটা এত বড় কি করে হতে পারে, আমরা মানে সভ্যতার শুরু আমাদের আগে আর কি থাকতে পারে,
এরকম একটা মাইন্ডসেট থেকে সেটারই যারা স্লেভ তারা কি করছে, আমরা এত পয়সা কামাই, এরা এত কালচার থাকলেও বা কি হবে, এদের কাছে পয়সা নেই, পয়সা নেই মানে তোমরা বড় লোক নয়, তাহলে কালচারটাকে নষ্ট করে দিই, বা এদের আমাদের মতো বানিয়ে নিই যাতে তারা আসক্তিতে ঢুকে যায়, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ আসক্তি, যাতে তারা আমাদের স্লেভ হয়ে যায়, বা আমরা যে প্রোডাক্টটা দিচ্ছি সেটা ছাড়া আর কিছু কিনবে না। সমাজের বিভিন্ন সোশ্যাল ফেব্রিকে বা স্তরে স্তরে আমরা আমাদের মতো কথার বলি, ধরন, টেস্ট, প্রেফারেন্সেস এগুলোকে সাটেল ওয়েতে আস্তে আস্তে পুশ করবো। দেন হোয়াট ইউ আর ডুইং ইজ you are having a win-lose mindset. Win-lose mindset means you are thinking about winning, your personal gratification. Eventually you are suffering your own employees also because they don't like the culture. Some of them do, they for another reason or other reasons. Some of them do, they are your inner circle or your close circle. But people who are a bit farther from that closest circle, they are also suffering. The local community who are around you, they are also suffering. It's a win-lose principle. And the people who are in your closest circle, they are also quid pro quo. You scratch my back, I scratch yours. It's like that. So it's a very bad way of doing business. I will say medieval times, a very old way of doing business. In world-class business, in modern business, I think there is no space for that, or very little, if I say so. But again, coming to the local communities, then what you can do, you can serve the local community. You can provide a good service, a good product, good goods to the community, experience. You can give them job opportunities so that the people become your human capital. They are actually contributing to your organization, provided you have a vision which is worthy enough so that they can be a part of it. That is also important. That's why I talked about pestle analysis. If you have a vision which is very detrimental to the community, yet you are, without doing a research of pestle, or in what I can say, intentionally you want to destroy that culture. That's why you choose that culture, so that you can do the decadence of the society, and you are doing the steps so that you can destroy the society or take the society towards a path of decadence using those people only. Eventually, after a while, they find out that they cannot do anything about it, and you have looted them in different ways. The only thing you can do is putting salt on the wounds, right? So if that is the thing you like, if that is your vision, then it's okay. Then the people will take care of it. The local community will take care of it. They should be empowered to do that. But actually the right scenario, or the scenario which is the right thing, the right way to do business, especially in Indian culture, where we belong to a culture which helps people to become their best selves, to know yourself, to be your best selves, to help other to reach your full potential. That's what we do in Sanatana Dharma, or in our intrinsic culture. Some people talk about it, they don't understand the meaning of it, because it is seen in their personality, it is seen in their attitude. But when you actually nail it, or you understand it, it is reflected in your attitude, your behavior, the way you treat others, in every way. In little ways you can show it to other people, or you can just do it. You don't even think about showing it to other people. When you think too much about showing it to people, then there is something wrong. You're always trying to do create a pretense, or trying to be someone, that you are somebody, you are someone. Even if you are giving a small thing as a gift, you have to mention, like a bragging right, that you are giving something, right? So that's a very limited scarcity mindset. We are talking about abundance mindset, which is the culture of Bengal, which is the culture of many other places in India, which is the culture of India in general. We are abundant people. We are people of abundance, right? That's why after all these invasions, we still stand still, and we will continue to do so, because there will be always a great force which will be taking care of all these things. But again, coming back to the local community, win-win is the thing we can think of, the mindset we can think of, so that we are serving the community, we are doing value add, as well as we are making a profit also. Obviously, making a profit is a great thing, but if you don't add a value, if you are messing with the nature, if you are messing with the society, if you are messing with the culture, then you are not doing something great. Even if you do a profit, that makes no sense, right? You will lose your credibility, you will lose your goodwill. That's an intangible asset also. You will lose it. Word of mouth will be there.
So as long as they are in ignorance, you are making profit, and as the moment they know about it, you just lose the game, right? So that's a very it's a very bad way of doing business. Again, I will come to the employees. Now, when you have it in your nature, when you have it in your intrinsic mindset, then it is reflected in your personality. Sometimes, like unconsciously, subconsciously, it is reflected in your behavior, the way you talk. So your employees will catch it, the smart employees. If they are not vicious like you or having a similar kind of mindset, you cannot like have great people in your company or in your group, because if they are supposed to leave, they won't be staying in your company because you have created a bad culture. Rather, if you do a cultural transformation, which is a part of HRM, organizational behavior, organizational development, organizational behavior, if I say, if you understand the group dynamics, you understand the culture, you understand the social sciences, you understand your people, and you are providing to your people, you are giving them an economic opportunity, financial opportunity to live a better life, right? So if you work from that mindset, you are respecting the bottom of the pyramid also. So what happens is you are accepting constructive criticism. You are accepting their opinions. You sometimes you take them into consideration so that they are a part of decision making also. And the decision is for their benefit. The decision is for the benefit of the culture, the nation, the community, the state, the country, or the entire civilization. But when intrinsically your vision is flawed, or you are stealing the vision from someone else, when your mindset is wrong, you are just creating a pretense, then no matter whatever you do afterwards, everything is going to fail after a certain point of time. Now, again, coming to the customers, you have the same mindset for your customers. Now, what is it? You will do some tricks and techniques. You will come in front of the people, you will make them like irritated so that they buy something. That's a very bad approach to sell also. But you have a sales quota, so you will do whatever you want to just make them buy that product. They don't like after buying that product, sometimes after a while they lose interest, then again you come in front of them to sell in different ways, in false marketing techniques, lies in marketing and all that stuff. You do that, and your ambition is to just sell, to meet a sales quota and to get the money. So eventually, or actually intrinsically, you are looting those people. You are not adding any value, but you are showing that you are using the term that you are selling something to the customer, right? Suppose you are selling something which is a substance of addiction, which is very detrimental to the customer, but you are still selling, right? So that you don't want that customer to prosper, but they are giving you money for that, and you are giving them pleasure in a different kind, and you are happy with that. I'm just giving you an analogy, maybe hypothetical. Then with this, I will tell you about the real thing, like the modern way of doing business or the right way of doing business, if I say so. You can consult with anyone with the points I'm making, and I think 95% or 90 to 95% people or business people, I'm talking about the Forbes Fortune people, not the other people, the Fortune 500, Forbes top list. I'm talking about those people. If you consult those people, they will tell you that this is the way, right? Or they may be coming up with something better, and I'm glad to know that from you, from the audience, the people. That's a great thing to do, a great thing to learn from, a learning mindset. But when you're taking care of the local community, the ex-employees, the customers, that is your human capital also, right? It can be internal public, that is your the employees. It can be external public, your community or customers. And the suppliers, they are also your asset, because they are giving you raw materials with which you are actually making it happen, your business, right? Financiers, so obviously you should respect them, because they are providing you the financial capital. And if you don't respect them, then it's again a part of that mindset. So I'm talking about those businesses where we are setting priorities for the primary stakeholders. Stakeholders, even they, if they don't tell us about anything, that I have a stake in your company, I feel it based on my character, my ethos, my personality, my nature, my mindset, that they have some stake on it.
they gave me some money, if I have taken some money from them, especially I was talking about Elon Musk, and it abruptly ended because when he got bankrupt, his peers helped actually, and he gone got like he had gone bankrupt miserably, and there was no way out, but he had a vision and he was willing to do the hard work. His friends believed in him, his peers believed in him, and he made a business which we are proud of now. The world is proud of SpaceX, Tesla, in many ways, I would say. It is revolutionary because at one time people couldn't think about electric vehicles. They were skeptical about it. Whatever SpaceX is doing, NASA was the only option, and they created SpaceX. Now NASA is also consulting with SpaceX, right? So it starts with a vision. It can be a big vision. It's better to start with a big vision. So even if you don't like hit the moon, you can fall among the stars, right? So that is the thing. Now our secondary stakeholders, you have to think about them also. The media, when you do PR corporate communication, you reach out to media, you want to tell what you are doing, the media helps. They are your secondary stakeholders, and in many other ways. I won't explain it because I have already done so. Your competitors, your five forces, Porter's five forces come into action in this thing. Government, who are creating the policies and regulations, they are also your secondary stakeholders. NGOs, if you especially if you are doing a social entrepreneurship venture, NGOs can be really helpful. The real NGOs, union leaders, trade unions, collective bargaining, all these things you do, tripartite relationship, and all other things. So union leaders, they are also helpful, secondary stakeholders. But your employees are primary stakeholders. Consumer advocating group, special interest groups, and all these people, these are your secondary stakeholders. They come after your primary stakeholders. So here you can map, and there are few I will mention in the advanced lectures, in some other lectures as we proceed further. But more or less, these are your basic primary, secondary stakeholders, and your firm at the core. Now, if you look at the right side of the picture, if I can show you with the cursor, you have an iceberg. You have an iceberg. At the top of the iceberg, you are looking at the shareholder. You can think of profit maximization, the shareholder approach. But here you have a lot of actors playing here. Your special interest group, it can be customer advocacy group, union leaders are there, your employees are there, customers are there, and all these people we talked about, they are here. Sometimes we cannot see them working, but they are a force or a collective force. They are working together to make your business happen, like a possibility, a reality. Like, right now, eventually when you see the metric, you're looking it in terms of revenue or profit or any other thing, market share, whatever it is. So from the outside, you're looking at the tip of the iceberg, but you not ignore these things, because they are actually making your business run. Now, I mentioned the picture in the middle, that is the most important thing, where many people falter. You have two axes: level of interest in the business, it can be low or high; your influence or power, it can be low or high. Now, if both are low, you just monitor, you give minimum effort, not much. Resource allocation, simple procedure. We already discussed about your time is an asset, your resource, you are allocating your time, right? You are setting priorities. When you have a stakeholder who has a higher level of interest or high level of interest, but they have low influence or power, you keep them informed. That's a very basic way of approaching business, not a hard and fast rule. And when you have the influence and power as high, the level of interest in the project as low, you are keeping them satisfied, right? And when both are high, your influence or power and level of interest in the project, you manage them closely, engage or consult, and that is, sometimes it is your maximum effort, sometimes according to the priority there are variations. Now, the thing I talked about for 5 or 6 minutes, I think for 6 minutes I talked about this thing, how you can contribute to the economy, how you can make business grow, start up to scale up, unicorn, and all that other stuff. How can you create a great culture for your internal public as well as for your external public? All these things I was talking, but I think that was not there in the first part, so you missed it. But what I mentioned
after which you miss this thing is, sometimes you are meeting some stakeholders who are actually pretending to be stakeholders, and maybe you haven't done enough research on them, right? So they are having low level of interest, but they are projecting themselves as some people who are having higher level of interest. So if you are not doing a proper research, rather you are just taking them in face value, and you are looking at their opinions and all these things, you are taking a wrong decision. Because maybe in this action or in this step, you are missing out people who actually have higher level of interest in your business. Genuinely they care about you or the business you are making, based on many reasons. It can be based on many reasons, but they genuinely care for you or for your business. So once you do that, the entire thing gets reversed. For example, if you take the lower section, the level of interest in the project was low, and the person told you that it was high. So you kept them informed, and they misused your information. They did something else with that information. They wanted to enjoy. They wanted to enjoy wasting your resources, your time or energy, whatever it is. Because the moment you are talking shit with nonsense people, you are wasting your resources, right? It's not a good way of doing allocating your resources. So better you set priorities in your life. Now if the person is having a high level of interest, but they some people have told you that they are having low level of interest or something else, which is in turn uh, which in turn means that they have low level of interest, you started to monitor them, giving minimum effort. So that effort you are giving them, it is minimum. And the people who are actually having lower level of interest, they are actually what I can say, extracting greater effort from you, because you are keeping them informed. So you are keeping the wrong people informed, right? So eventually you will see that something wrong is happening after a while, because they will keep doing it. They are time wasters or time pass people, so they will keep doing it. They don't care about your wastage of resources. But after a while you will realize what went wrong. Then you need to think about whether these things are low to high, or high to low. And that's a skill set you can learn, and that equation won't teach you. You have to really understand human beings well, right? So that is a skill set in the higher strategic level you should have. And similarly, if you talk about influence or power, suppose some people have lower influence or power. Influence, I will talk about influence mostly. uh, if you have a vision which is very different from someone else's vision, they don't even understand, but they just want to associate with you or your brand for their own purpose. So what is happening? They don't have high influence; they have a low influence, but they are projecting themselves as some people who have high influence. So when they have high influence, you should do something which means keep them satisfied. But when they have low influence, you just monitor them. I'm talking about the lower part, lower level of interest part. Monitor, just minimum effort. Now they are telling you that they have high influence or power, or they are making you they are selling it to you that they have a higher influence or power, and you are believing in them. Actually they have low influence in your vision, in your company, whatever it is, your dream. So you should have monitored, rather you are keeping them satisfied. That's also wastage of your resources, time, energy, skill set, wisdom, whatever it is. So you again, in the same way, if some people used to have, or could have had better influence in your vision, could have helped you in a different way, and these people are barriers in the communication, sometimes middlemen, sometimes barriers, because they are taking a lot out of that communication, and they are telling you whatever you need to hear, so that they can serve some propaganda or some purpose. So you are keeping them satisfied, you are wasting your resources. You should have monitored, rather you should have kept some other people satisfied, right, rather than monitoring. So that's a big mistake people make. And similarly, in terms of if you talk about high level of interest in your business and your influence and power, if the influence is low, you should have kept them informed only. And if the influence is high, you should have consulted with them, engaged with them, maximum effort or variation, whatever it is, you could have managed closely also, right? Now if the influence is low and they are projecting as high, you are consulting with the wrong people. They are just projecting, they want to be something, they want to project
themselves to be something. Eventually they are not doing something of greater effort, efficiency নেই, ভিশনের সাথে কোনো অ্যালাইনমেন্ট নেই, হয়তো বোঝেই না কি ড্রিম নিয়ে একটা কোম্পানি তৈরি হয়েছে, কিন্তু ওই নামটা বেঁচে খাচ্ছে, সেল করে খাচ্ছে, সেলিব্রিটি স্ট্যাটাস এন্ড অলসো এইসব করে খাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্সটা হচ্ছে লো, ইউ শুড হ্যাভ কেপ্ট দেম অনলি ইনফর্মড, but they are projecting in a way that they are having high influence. So you are engaging, you're consulting, but you are not getting anything done. Why? Because there is a communication barrier, you didn't understand that. So এই যে হাই টু লো, লো টু হাই, এটা ইন্ডিয়াতে খুব হয় because of many reasons. We are talking in Awaken all these things, but you will understand if you have done your research, you will understand that that's a trick. It's a very short-term trick, but these people are mysterious people. You have to understand, they are hideous, mysterious people. Maybe their profession, they sell it as a mysterious profession, which has a mysterious element, obviously, but they just use those terms and they use it in a different way. Now, in the mysterious element, they are playing with you. They are wasting your resources, right? So you cannot do it with your friends, your close people, your stakeholders, most importantly. But they can do that because it doesn't matter or they don't understand. So that's why I can say, first you understand who are your primary stakeholders, who are your secondary stakeholders, according to priority. Then you look at the iceberg. That's a part of it, because iceberg will be there. You will be making profit and revenue and all that stuff, and your people will be working, but you understand the priority of it and how you manage it. So this grid is very important. Otherwise, you will do distorted decision making, right? I will just move into today's thing. We will talk about business model. Why I mentioned it again is, if you don't understand this, you will be taking wrong decisions, and your entire business model will go wrong. Because if you are not differentiating between your stakeholders, then how can you understand who is going to be your supplier, who is going to be your customer or employees, and how you can promote them, in fact, because they don't have a sense of promotion. Their criteria of like promoting someone is very different from your criteria of getting promoted or giving promotion, because your vision is very different, right? You are trying to make something happen and they are looking for some other benefits. So then you have to understand who should be your suppliers, how they are treating their employees. You cannot compare these two people, apples and oranges, right? So that's the thing. Now I will just show you. I'll show you one business model or a picture, and then I'll just explain. I'll just explain this. Just give me a second, I will open it. This is called the business model canvas. I think I briefly mentioned it before, that you have the cost structure, you have the revenue streams. In this, you have the key partners, key activities, and key resources, and then you have value proposition. That is very important, which I started with value proposition today. In one word, whatever I told you, if you can put it in one word, it's your value proposition, right? So that is there. Your customer relationship, that is also there. Customer segments, right? Your channels, how you are providing those channels for your sales and distribution and all these things. Let me just open the paint part. Yeah. I hope you can see the screen. Yeah. So if you can see the key partners, this looks like this. Just let me show you. You take one rectangle. You take one rectangle.
Now you just put a line here. Now just remember the discussion we had in the morning today, the part one part. We started with cost structure. So here you are putting your cost structure, your fixed cost, variable cost, and other costs, overhead, and all this stuff. How you are putting your cost structure, and here you are talking about your revenue stream. You remember I talked about something like broadly your business you can think of it as input, something you are putting raw materials and other stuff. People are also there, human capital, financial capital, your processes, your skill set, wisdom, whatever you are giving as input, and this is your business. You're either manufacturing or providing service, and you are having an outcome. It can be a service, it can be it can be goods, like a manufacturing service, depending on that, or an experience, you are providing an experience, whatever it is. So when you are having that outcome, how do you measure that outcome? You are selling something, you are putting it in the marketplace, and revenue is coming, right? So this part, you have the revenue. When you sell something, you are getting the revenue. Now you are selling your asset, there is a usage fee, a subscription fee might be there, lending, renting, leasing, licensing, brokerage fees, advertising, all these things. Now if you talk about fixed pricing, there will be list price, product feature dependent, customer segment dependent, volume dependent pricing, and dynamic pricing will be negotiation. We will do a session on negotiation where you do the bargaining, right? You Stephen Covey says that you seek to understand first, then to be understood. So you first seek to understand, and then you want to be understood, right? But in some cases, people, you are dealing with people, they want them to be understood first. So that's not a great approach to do, like negotiation. Sometimes it works, not all the time. Rather, you genuinely try to understand the other side. That's very helpful. Empathy, putting you in the shoes of other people, that is very beneficial. What are the questions you can ask? For what value are our customers really willing to pay? The thing I started with, আমি একটা value provide করছি. My question is having the word value. That is very important. For what value are our customers really willing to pay? তারা পে তো করবে, কিন্তু ভ্যালুটা কি? For what they do currently pay, এখন তারা কিসের জন্য পে করছে? How are they currently paying? তাদের পেমেন্টের প্রসেসটা কি? How would they prefer to pay? কিভাবে তারা দিতে চাইবে? ফর এক্সাম্পল, এই যে দুটো কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমাদের এসেছিল হচ্ছে ইউপিআই। ইউপিআইটা কেমন এসেছিল? প্রথমে যখন বলা হলো কিভাবে আগে তারা পে করছে, হয়তো অ্যানালগ একটা বইতে তারা ফিজিক্যালি পে করছে। যখনই ইউপিআইটা এলো, এটা দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মেইন কোয়েশ্চেন্স। হাউ উড দে প্রেফার টু পে? তারা কি একটা মানে ডিজিটাল ব্যাংকিং করবে, তারা কি ইউপিআই ইউজ করবে? উই গট ইউপিআই। এই কোয়েশ্চেনগুলো করলে উই উইল সেট আ স্টেজ ফর ইনোভেশন in different stages of business. ঠিক আছে? How much does each revenue stream contribute to the over revenues? Revenue stream মানে হচ্ছে আমার এক একটা revenue stream আছে, সেটা ওভারঅল একটা রেভিনিউ যেটা আমি পাচ্ছি, আমার টোটাল রেভিনিউ, সেখানে কিভাবে একটা রেভিনিউ স্ট্রিম কন্ট্রিবিউট করছে, এটা গেল আমার রেভিনিউ স্ট্রিম। আর যখন আমি কস্ট স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো, তখন হচ্ছে কি, হোয়াট আর দ্য কস্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কস্ট ইনহেরেন্ট ইন আওয়ার বিজনেস মডেল। মানে এই যে বিজনেসটা আমি চালাবো, আমার কস্ট কি হবে? ফর এক্সাম্পল, আমি বলেছি যে যখন আমি ফিক্সড কস্ট বলছি, আমি একটা প্ল্যান্ট কিনলাম, একটা মানে প্ল্যান্ট সিলেক্ট করলাম, একটা লোকেশন সিলেক্ট করলাম, সেখানে প্ল্যান্ট তৈরি করলাম, আমার কিছু মেশিনস থাকবে যেটা আমার ফিক্সড কস্টের মধ্যে পড়বে, আবার কিছু ভ্যারিয়েবল কস্ট থাকবে যেটা এক একটা ইউনিট বানাতে গেলে আমার একটা ভ্যারিয়েবল কস্ট আছে। কোন কি রিসোর্সেস আমার মোস্ট এক্সপেন্সিভ থাকবে, কোন কি অ্যাক্টিভিটিস আমার মোস্ট এক্সপেন্সিভ থাকবে ইন টার্মস অফ কস্টিং। ঠিক আছে? ভেরি কস্ট ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ। তো সেখানে আমরা দেখবো যে কস্ট স্ট্রাকচারটা কতটা লিন হচ্ছে, মানে কতটা আমরা ফ্যাটটাকে কেটে বাদ দিচ্ছি। ফ্যাট মানে হচ্ছে ওয়েস্টটাকে যত বেটে বাদ দিচ্ছি, লিন একটা কস্ট স্ট্রাকচার পাচ্ছি, মানে যেটুকুনি দরকার ততটুকুনি, যতটা এফিসিয়েন্ট করা যায়। লিনটা নিয়ে আমি পরে বলবো, দ্যাটস এ কোয়ালিটি কন্ট্রোল মেথড।
লো প্রাইস ভ্যালু প্রপোজিশন সেটা ইম্পর্টেন্ট, ম্যাক্সিমাম অটোমেশন, হিউম্যান ক্যাপিটালের যতটা আমি রিসোর্স অ্যালোকেশন বা ইউটিলাইজেশন করছি আমি একদম অপটিমাম হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যালোকেশন করব। এটা আরেকটা কি, মানে বেগার খাটানি বলে না, বেগার খাটানি বা গাধার মতো খাটাবো একজন এমপ্লয়কে, অনেকে এটা করে মজা পায়, দ্যাট ইজ এ স্লেভ মেন্টালিটি। মানে আমার এমপ্লয় বেগার গাধার মতো খাটছে, আমি দেখে মজা পাচ্ছি। দ্যাট ইজ নট এ মাইন্ডসেট উইথ উইচ ইউ আর কনসিডারিং ইউর এমপ্লয়ি অ্যাজ এ হিউম্যান ক্যাপিটাল, রাইট? এটা ওই মেডিয়েভাল বা পুরোনো দিনের অনেকগুলো জিনিসপত্র আছে। বাট হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ, সে একজন এমপ্লয়ের লাইফের একটা ভ্যালিউ আছে, সে সেই কাজটা কতটা এফিসিয়েন্টলি করবে। যদি আমি অটোমেশন প্রোভাইড করতে পারি, তার যদি সাপোজ 30% অফ কাজ আমার যদি অটোমেশনে হয়ে যায়, তার টাইমটা সেভ হয়ে যাচ্ছে, এনার্জি সেভ হয়ে যাচ্ছে, হি অর শি ক্যান ইউজ হিজ অর হার উইজডম, নলেজ, স্কিল সেট, লাইক বিহেভিয়ার্স, এভরিথিং ইন আ ডিফারেন্ট কনটেক্সট অর ডিফারেন্ট প্রসেস। তাহলে কি হচ্ছে, আমার এফিসিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন হলো। আমি দেখছি এই জায়গাটায় আমি অটোমেশন করলে এই কাজটা খুব একটা অ্যালগোরিদম ওয়াইজ একটা কাজ চলছে, এটা মানুষে না করলেও হয়, ঠিক আছে? একটা, যার জন্য আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই, আমি খুব ট্রিভিয়াল মানে একদম বেসিক এক্সাম্পলস দিচ্ছি। যখন এক্সেল বা ক্যালকুলেটর যখন প্রথম এলো, আজকে মানুষও তো 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 এরকম করে করতে পারে, রাইট? ক্যালকুলেটর কেন এলো? এইটুকুনি আমার ক্যালকুলেটরে করলেও চলবে, কেন ছোটবেলা থেকে আমি অ্যারিথমেটিক, অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি, ত্রিকোণোমেট্রি করে এসেছি। যখন আমি এন্ট্রান্স নিচ্ছি তখন আমি প্র্যাকটিস করে নিচ্ছি, দেখে নিচ্ছি আমার কোয়ান্ট রিজনিংটা স্ট্রং আছে। সেই জায়গাটা নিয়ে আমার আর ভেবে লাভ নেই। এবার আমি বিজনেসে একটু কমপ্লেক্স প্রবলেমসটা সলভ করতে যাচ্ছি, আমার কাছে কয়েকটা টুলস আছে যেটা একদম বেসিক ম্যাটারগুলোকে সলভ করে দেবে। আমি যদি খাতা নিয়ে ওখানে নামতা করতে শুরু করি, তাহলে তো আমার বিজনেসটা প্রবলেমটা সলভ হবে না, তাই তো? নামতা হয়ে গেছে, অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্স, যেটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমার দরকার, ম্যাথমেটিক্স আমি করে এসেছি। এবার আমি দেখছি স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করে আমি কোরিলেশন, রিগ্রেশনটা কোথায় কাজে লাগাবো। আমি দেখছি একটা চার্ট, একটা গ্রাফকে আমি করতে পারলাম কিনা, সেই গ্রাফটাকে আমি অ্যানালাইজ করতে পারছি কিনা, সেইটা হচ্ছে আমি নলেজটা কাজে লাগালাম। গ্রাফ তো এত বছর ধরে বানিয়ে এসেছি, আমার মাইক্রোসফট অফিসও সেটা বানাতে পারছে, অন্য কোনো সফটওয়্যারও আমায় বানিয়ে দিচ্ছে। সেই গ্রাফটাকে দেখে আমি বুঝবোটা কি করে আমার কতটা গ্রোথ হলো ইয়ার বাই ইয়ার, যেটাকে YoY বলা হয়, ঠিক আছে? ইয়ার বাই ইয়ার গ্রোথ কতটা হলো। ফর এক্সাম্পল, আমি ইকোনোমেট্রিক্স দেখছি, আমি অ্যানালিসিস দেখছি, স্ট্যাটিস্টিক্স দেখছি, সেখানে আমি দেখছি যে জিডিপি কিভাবে আছে, পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটিতে কিরম আছে, পার ক্যাপিটা ভ্যালু কি আছে, সেগুলো নিয়ে যখন আমি ট্যালি করছি তখন আমার কাছে সামনে গ্রাফ আছে। আমি ইভ্যালুয়েট করছি কোন কান্ট্রিতে কোন সিচুয়েশন, এবং আমি সেখান থেকে একটা প্রজেকশনও দিচ্ছি যে কোন কান্ট্রি ইন দ্য নেক্সট 5 or 10 years, ডিপেন্ডিং অন অল দ্য, মানে কনসিডারিং অল দ্য সার্কামস্ট্যান্সেস, কে নাম্বার 1, কে নাম্বার 2 পজিশনে যাবে, কার কতটা গ্রোথ রেট বাড়ছে, লাস্ট 5 ইয়ার্সে কে কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে। এই যে অ্যানালিসিস গুলো করছি, এখানে আমি আমার স্কিল সেট, উইজডমটাকে কাজে লাগাচ্ছি, রাইট? তাহলে গ্রাফটা যদি আমি হাতে এঁকে এঁকে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট প্রজেক্ট, মানে এরকম দিয়ে দিয়ে তৈরি করতাম, সেটা আমার কাজটা একটা সফটওয়্যার করে দিচ্ছে, সেটাও অটোমেশনেরই একটা পার্ট। সেই অ্যানালজিটাকে নিয়েই আমি একটা অ্যানালিসিস করতে পারি আমার পুরো বিজনেসটার মধ্যে কোন কোন প্রসেসগুলো একটু ওয়েস্টের দিকে যাচ্ছে। ডেমিং এর 14 প্রিন্সিপলস হয়, আরো অনেকগুলো প্রিন্সিপলস হয়, কি বলবো, জাপানিজ, এটা টয়োটা যখন করেছিল, টয়োটা ওয়ার্কড এ লট অন দিস, জিই এটা ইমপ্লিমেন্ট করেছে, অনেকগুলো আছে, জিই তে করেছে জ্যাক ওয়েলচ, সুজি ওয়েলচ এরা। তো সেখানে কি হচ্ছে, বিজনেস প্রসেসটা দেখে আমাদের মনে হয়েছে কোনগুলো এফিশিয়েন্ট নয় অতটা, সেখান থেকে কেটে আমরা বাদ দিতে পারি। তো বাদ দিয়ে কি হচ্ছে, তখন যে প্রসেসটা আমরা পেয়েছি একদম এফিশিয়েন্ট একটা প্রসেস, ইন টার্মস অফ হিউম্যান ক্যাপিটাল, ইন টার্মস অফ রিসোর্সেস এন্ড অল দিস থিংস। কস্টটাও আমার লিন হয়ে গেছে, এক্সেস কস্ট অনেকটা সেভ হয়ে যাচ্ছে। সেই কস্টটাকে রাদার আমি ইনভেস্ট করছি অন্য একটা প্রসেসে, যেটা দিয়ে আমি আরেকটা রেভিনিউ স্ট্রিম গ্রো করতে পারি, রাইট? এইগুলো একটু মানে ভাবার বিষয়। ইকোনমিজ অফ স্কেল বলে একটা ব্যাপার হয় বড় বিজনেসের ক্ষেত্রে, যেটা হয় ইকোনমিজ অফ স্কেল। বিজনেসটা যখন থাকছে তখন আমার পরবর্তীকালে যখন ইউনিট নাম্বারটা বাড়ছে তখন খুব সুবিধা হয়, যখন নাম্বার অফ ইউনিটস ইনক্রিজ করে ইকোনমিজ অফ স্কেলটা খুব হেল্প করে। ফিক্সড কস্ট আমি বললাম, স্যালারিজ, রেন্টস, ইউটিলিটিস যেটা আসছে, প্রত্যেকে আমি এমপ্লয়িকে স্যালারি দিচ্ছি, সেটা আমার ফিক্সড কস্টের মধ্যে পড়ছে। ইউটিলিটিস আছে, রেন্ট আছে, যদি আমি লোকেশনটাকে রেন্ট হিসেবে নিয়ে থাকি তখন সেখানে আমার সেটা একটা ফিক্সড কস্ট, মান্থলি আমায় দিতে হচ্ছে। ইকোনমিজ অফ স্কোপ আছে, সেগুলো থাকছে আমার কস্ট স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। নাও এবার যদি আরেকটু উপরের দিকে যাই, তাহলে আমি কি দেখবো, আরেকটু উপরের দিকে যাই, দেখি তারপর কি আছে। এখানে আমি দেখবো কি অ্যাক্টিভিটিস, কি অ্যাক্টিভিটিস যখনই আছে, তার মানে সেখানে একটা এফিশিয়েন্ট ইউটিলাইজেশনের গল্প চলে আসছে বা ব্যাপার চলে আসছে। তার আগে যেটা আমি বলবো,
If you want to draw this picture, I am telling you how you can understand this picture in a better way. ঠিক আছে? Now you just take one line. কোথায় গেল কার্সারটা? এই যে। You just put a rectangle here. ঠিক আছে? This is the part which I started with, your value proposition. Very important thing. In business, what you do is, I talked about it in, I think in the previous session. You create value, you capture value, you deliver value. So value proposition. What do you do in value proposition? What value do you deliver to the customer? Value ki dicchi. Customer কোন প্রবলেমটা we are trying to solve. Which one of our customers' problems are we trying to solve? Because I talked about it. Entrepreneurship is mostly about solving the problems. Society's problems, customers' problems, your problems of your own business. In terms of value proposition, we talk about customers' problems, how we are trying to help, how we are trying to solve the customers' problems. We are actually helping the customers to solve their problems, but we are giving them an offering with which they can solve their own problems. This is where we are doing the business. ঠিক আছে? That's a very important statement, because you have to understand this is the essence of doing modern business. ক্যারেক্টারিস্টিক্স, নিউনেস আছে, পারফরমেন্স আছে, কাস্টমাইজেশনের একটা বড় ভূমিকা আছে আজকালকার দিনে, যেখানে আমার গেটিং দ্য জব ডান আছে। কাস্টমাইজেশন বলতে আমরা দেখতে পারি অনেক সময় যেটা পাবলিক মানে কাস্টমার স্পেসিফিক, কাস্টমার চাইছে সেই অনুযায়ী আমার একটা কাস্টমাইজ করে দেওয়া হলো। ব্র্যান্ড আছে, স্টেটাস আছে, ডিজাইন আছে, প্রাইস আছে, কস্ট রিডাকশন, রিস্ক রিডাকশন আছে, অ্যাক্সেসিবিলিটি কিভাবে হচ্ছে, কনভিনিয়েন্স বা ইউজেবিলিটি কি আছে। Now what bundles of product or services are we offering to each customer segment? বান্ডেল মানে হচ্ছে হয়তো আমরা একটা প্রোডাক্ট বেচছিলাম, যেটা আমি আগেরটা বললাম যে আমার একটা প্রোডাক্ট হয়তো কাস্টমারের একটা প্রবলেমকে সলভ করছে। এবার একটা বান্ডেল অফ প্রোডাক্টস ও সার্ভিসেস কি আছে, যেটা হয়তো আরো অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করছে বা কোহেসিভলি আরো একটা বিগার প্রবলেমকে সলভ করছে। সেরকম কোনো বান্ডেল দিচ্ছে কি আমরা একসাথে ক্লাব করে কয়েকটা প্রোডাক্ট আর সার্ভিস? কাস্টমারের কোন নিডটা আমরা স্যাটিসফাই করছি, হুইচ কাস্টমার নিডস আর উই স্যাটিসফাই। কাস্টমারের কিছু নিডস অ্যান্ড ওয়ান্টস আছে, উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, and that should be the genuine need of the customer and wants. মানে এরকম না যে একটা কাস্টমারের হয়তো একটা জিনিসের দরকার নেই, নাও সেটা যদি তার জীবনে দেওয়া হয় তার জীবনে হয়তো ক্ষতি হতে পারে। দুটো সিনারিও আমি বলছি। একটা কাস্টমারের, one customer doesn't need one thing, it can be anything, tangible, intangible. Now that customer doesn't need it because he is or she is very aware of his life's purpose and many other things. The more realized, the better. He or she doesn't need that thing because that is very detrimental to that person. Now in another context, they might not know that what is the thing they need to improve themselves. It can be a thing, again, tangible or intangible. If they are introduced to that thing with an offering or through a business, they will be able to buy that thing. And by buying that thing, they will realize that was the thing they needed in their life. Then you are also catering to the need of the customer. You are not forcing him or her to buy. You are catering to the need of the customer and you are adding value to the life of the customer, right? So two very distinctive situations. You have to understand that. We are using similar terms, but the context, underlying context is very different. Value proposition. The problem we make, again, like the grid, if somebody is talking about value proposition, we think that the person knows about it. We think that the underlying context we consider, they are also considering the same thing. That is why we make the mistake. We don't understand the nature or the mindset of the person or similar like-minded people. That's why they play with us. If we do, then we will ask more questions to know about that person. And we will realize that value proposition is a vague term they are using because it sounds good. Underneath that value proposition, they don't even know what is the need of the customer. Or rather, intentionally, they want to harm the customer, creating a false need. You understand what I'm talking about? Now,
let me come back to the thing again. Now what you do, you just divide the left part. The left part consists of your key partners, key activities, and key resources. Let me just draw this. Partners, activities, and resources. How do you do that? Here you have your key partners, right? Here you have your key activities. And here you have your key resources. Yeah. Now in your key partners, what do you do? Who are our key partners? Who are our key suppliers? যেটা আমি বললাম পার্টনারের এখানেও কিন্তু ওই স্টেক হোল্ডারের একটু ফিল আছে। You understand? Supplier is one of them, a primary stakeholder. Which key resources are we acquiring from the partners? কি আমরা নিচ্ছি পার্টনারের থেকে? Which key activities do the partners perform? পার্টনারও কিছু অ্যাক্টিভিটিস পারফর্ম করছে, সেটা কি পার্টনার কি তারা অ্যাক্টিভিটিস কি করছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট উই ক্যান ডিসাইড অপটিমাইজেশন অ্যান্ড ইকোনমি, রিডাকশন অফ রিস্ক অ্যান্ড আনসার্টেনটি, অ্যাকুইজিশন অফ পার্টিকুলার রিসোর্সেস অর অ্যাক্টিভিটিস আমরা করতে পারি। যখন আমরা অ্যাক্টিভিটিসে চলে যাচ্ছি তখন আমরা কি দেখছি, হোয়াট কি অ্যাক্টিভিটিস ডু আওয়ার ভ্যালু প্রপোজিশন রিকোয়ার। এই যে ভ্যালু কি কি জিনিসটা আমি বলি একটু, এটা খুব একটা মজার ব্যাপার। অ্যাক্টিভিটিসটা এত মজার ব্যাপার বিকজ এই লিন যে ব্যাপারটা বললাম, এই লিন ব্যাপারটা অ্যাক্টিভিটিসেও খুব বেশি কাজে লাগানো হয়। কি অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমাদের ভ্যালু প্রপোজিশনে কি কি দরকার, যদি আমাদের ওয়েস্ট না দরকার হয়, উই আর কাটিং ডাউন দ্য ওয়েস্ট, উই আর ফোকাসিং অন দ্য লিন প্রসেস। কি অ্যাক্টিভিটিস, our distribution channels, how will we take our offering to our customers, end customer, কিভাবে নিয়ে যাব। It can be through retailer, it can be through wholesaler retailer, broker wholesaler retailer, different types of channels থাকে, 0 channel, 1 channel, 2 channel, 3 channel, whatever it is। ধাপে ধাপে হয়তো intermediaries এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে ultimately that is reaching the end customer. What is our distribution channel, customer relationshipটা কি, revenue stream গুলো কি, সেখানে আমার প্রোডাকশন একটা পার্ট থাকছে, প্রবলেম সলভিং থাকছে, প্ল্যাটফর্ম বা নেটওয়ার্ক থাকছে। নেটওয়ার্কটা মানে কি, এই যে এন্টায়ার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, সেটা ইউজ করে আমি আমার কাস্টমারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। সেটা কিভাবে ফর্ম হচ্ছে, কে হু আর দ্য কি প্লেয়ার্স ইন দ্যাট, এগুলো নিয়ে উই আর ডিসকাসিং। নাও when we talk about the key resources, কি কি রিসোর্স আমার ভ্যালু প্রপোজিশন রিকোয়ার করে, এই যে আমি ভ্যালু প্রপোজিশনটা প্রোভাইড করবো আমার কাস্টমারকে, আমার রিসোর্সেস গুলো কি, রিসোর্সেস কি কি লাগবে, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল কি হবে, কাস্টমার রিলেশনশিপ কি হবে, ঠিক আছে, রেভিনিউ স্ট্রিম কি হবে। এবার ফিজিক্যাল আছে, ইন্টেলেকচুয়াল হয়ে গেলে যেখানে আমার ব্র্যান্ড পেটেন্ট আছে, কপিরাইট আছে, সেটাস আছে, এটাও আমার রিসোর্সেস, আমার অ্যাসেট, ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাসেট। ফিজিক্যাল রিসোর্স হলে, ফিজিক্যাল অ্যাসেট হলে আমার হচ্ছে আমার প্ল্যান্টটা থাকছে, মেশিনস আমার আছে, ইকুইপমেন্টস যেগুলো আছে সেগুলো আমার ফিজিক্যাল রিসোর্সেস। হিউম্যান রিসোর্সেস যেটা আমার আছে, আমার যেটা আমি বললাম HRM, উই টক অ্যাবাউট পিপল, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান ক্যাপিটাল। ফিনান্সিয়াল যখন আমি বলছি সেটাও আমার রিসোর্স, সেটা আমার ফিনান্সিয়াল রিসোর্স। Now, if I come to the last part, which is my right side, there we talk about customer relationships, channels, and segments. Relationship, channels, and segments. Just a second now. Yeah. Let me just do in the same way. In the same way. This is very symmetric, so you won't be having any problem. It is very much like the reflection of the right side. This is like this. So what do you have? Relationship, channels, and segments. Relationship, this is your customer relationship. Actually, it is here, I think. This is your channels, and I will just delete this. As I told you that this is very symmetrical. This is your segments, customer segments. This is your customer
segments. You see, here you have the key partners, here you have the customer segments, here you have the key activities, key resources, here you have the customer relationships, channels, and here you are giving actually the value proposition. This is the most important thing. And how you are doing that? Using your key partner input. This is input, your key partners, your key activities, your key resources, you are giving it there, right? Your value proposition, the way you are providing value to your customer, then your customer relationship is here, your channels, the way you are taking it to people, your customer segments, your demographic, your geographic, psychographic segmentation, and all these things. So when you talk about the customer relationship, what are the questions you should ask? রিলেশনশিপটা আমার এই যে কাস্টমার সেগমেন্ট আমাদের এস্টাবলিশ যে করছে, আমরা যেটা করছি বিজনেসের সাথে কাস্টমার সেগমেন্টের, এটা কিরম ধরনের একটা রিলেশনশিপ হবে, হোয়াট কাইন্ড অফ রিলেশনশিপ দে আর এক্সপেক্টিং ফ্রম আস, রাইট? অ্যান্ড হোয়াট উই হ্যাভ অলরেডি এস্টাবলিশড, এখনো পর্যন্ত যে রিলেশনশিপটা আমি তৈরি করেছি সেটা কিরকম, এবং তারা কি ডিমান্ড করছে, সেটাও ডিপেন্ডিং অন দেয়ার নিডস অ্যান্ড ওয়ান্টস, রাইট? এবার how are they integrated with the rest of our business model? আমার কাস্টমার আমার ইন্টিগ্রেটেড আমার বিজনেস মডেলের সাথে আরো কিভাবে ইন্টিগ্রেটেড, হাউ কস্টলি আর দে, দিস আর দ্য কোয়েশ্চেন উই আস্ক। এবার হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স হচ্ছে, ডেডিকেটেড পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স হচ্ছে। অনেক সময় থাকে না আমাদের ব্যাংকে আমরা দেখতে পাই যে একজন ডেডিকেটেড পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স থাকে, বা অন্য কোনো জায়গায় এলআইসিতে আমরা দেখতে পারি যে একজন ডেডিকেটেড পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে, যে কন্টিনিউয়াসলি হি ইজ অ্যাসাইন্ড ফর ইউ অ্যাজ আ ক্লায়েন্ট। সেরকম আমাদের থাকে সেলফ সার্ভিস, অনেক সময় থাকছে কিওস্কে, থাকে অনেক আগে থাকে অটোমেটেড সার্ভিস থাকছে কিওস্কে, কমিউনিটিস থাকছে, কো ক্রিয়েশন থাকছে। এগুলো হচ্ছে আমার কাস্টমার রিলেশনশিপ। টাচ পয়েন্টস যদি আমি বলি, আমার টাচ পয়েন্টস বলে এটাকে অনেক সময়। সো লেট মি জাস্ট মেনশন দিস ওয়ার্ড, দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড ইন বিজনেস। just this no this is also big. We can talk about, this is called touch points. Touch points is very important thing in business. ঠিক আছে, এবার চ্যানেলসটা যেটা হচ্ছে, আমার চ্যানেলসে আমি দেখলাম যে অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে, ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে, ডেলিভারি হচ্ছে, আফটার সেলস হচ্ছে, একদম আমাদের মার্কেটিং প্রসিডিয়ার। কিভাবে আমরা কাস্টমার সেগমেন্টকে রিচ করছি, এখন আমরা কিভাবে রিচ করছি, আমাদের চ্যানেলগুলোকে কি আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি, how we are integrating our channel, how we are reaching them now, and can we integrate them? তারপরে how we want to reach our customer segments, then which one works best. We are evaluating the options we have, different kinds of options we have, and we are evaluating which one is the best বলে শুধু না, which one is the cost efficient also. বেস্ট অ্যান্ড কস্ট এফিসিয়েন্ট দুটোই, আমার এফিসিয়েন্সিটা একটা বড় ব্যাপার। কস্টটা যদি আমার রিডিউস হয়ে যায়, আমার প্রফিটের মার্জিনটা আরো বেড়ে যাবে। হাউ আর উই ইন্টিগ্রেটিং দেম উইথ দ্য কাস্টমার রুটিনস, এটাও খুব বড় ব্যাপার, যাতে দে আর উইলিং টু বাই মোর। ঠিক আছে, ফার্স্টে অ্যাওয়ারনেসটা থাকলো, তারপরে ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে, দে হ্যাভ আ লট অফ অপশনস, দে আর চুজিং ফর দেমসেলভস, দে আর পারচেজিং, উই আর ডেলিভারিং দ্য অফারিং, অ্যান্ড আফটার সেলস কাস্টমার সাপোর্ট অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ। না, কাস্টমার সেগমেন্টে যখন আমি যাচ্ছি, তখন আমি কি নিয়ে আলোচনা করছি? when we talk about the customer segments, mass market, niche market, segmented market, diversified market, multi-sided platform, for whom are we creating value? এখন আমরা কার জন্য ভ্যালুটাকে ক্রিয়েট করছি, and who are our most important customers? আমি বলেছিলাম না প্যারেটোর কথা, অনেক সময় এখানেও we come back to প্যারেটো। এই যে কাস্টমার সেগমেন্টসের যখন হয়, এখানেও অনেক সময় প্যারেটোর কথা বলা হয়, বাট মানে মূর্খরা আবার মিসইউজ করে। আমি যার জন্য মূর্খদের জন্য এটা নয়, মানে মূর্খ মানে একদম বোকা হাদা গুন্ডা মূর্খ আর কি, গন্ড মূর্খ, গুন্ডা মূর্খ, গন্ড মূর্খ, তাদের জন্য নয় এটা, বিকজ দিজ আর ফর পিপল হু আর রিয়েলি কিউরিয়াস অ্যাবাউট নোয়িং বিজনেস। সেখানে যদি আমি 20% অফ কাস্টমারের মানে টেক কেয়ার করি, তাহলে আমার 80% হয়ে যাবে। আমার প্রায়োরিটি কাস্টমার কি, আমার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাস্টমার্স, সেখানে প্যারেটো দিয়ে অনেক সময় হয়। কাস্টমার সেগমেন্টটাকে আমি কিভাবে করছি, হাই ভ্যালু কাস্টমার্স, 80% তো ওখান থেকে আসছে, 20% আমায় এই প্রোভাইড করছে। সেটাকে মিসইউজ করলে অনেকে সেটা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে পারে, সেটাও আবার একটা জিনিস বোঝার, হাউ ইউ ম্যানেজ দ্যাট। সো এই প্রত্যেকটা জিনিসের ব্যাপার হচ্ছে, এটা একটা পাওয়ার প্লে বিজনেসে একটা থাকেই, and how you play, how you define your strategy and all that stuff, that is very important. And I will just change that, this is called a business model canvas. এখানে আমি দেখতে পারি যে এই লেফট সাইডে আমি দেখছি কি কোন জিনিসগুলো আমার ইনপুটে যাচ্ছে, ভ্যালু প্রপোজিশন আই এম গিভিং ইট টু দ্য কাস্টমার,
তারপরে আমি কাস্টমারের সাথে কিভাবে টাচ পয়েন্টস থাকছে, রিলেশনশিপ বিল্ড হচ্ছে, চ্যানেলস কিভাবে আমি নিয়ে যাচ্ছি, সেগমেন্টস কি থাকছে। আর যদি আমি ফিনান্সিয়ালি দেখি, আমার কস্ট স্ট্রাকচার থাকছে, সেল করার পর আমার রেভিনিউ স্ট্রাকচার থাকছে। I think many people got upset by this. You know why? Because I will tell you this after that, after some time. Finance নিয়ে যখন আমরা স্পেশালাইজেশন করব, we will do a session, then you will realize why they are upset. Now just give me 1 second and I will show you uh, many other things. Yeah. So let me talk about something more or something else. Investment strategies. When we talk about investment strategies, there are different investment strategies. You can have passive and active strategies, you can have value investing, you can have growth investing, you can have income investing, indexing, dividend growth investing, contrarian investing. But if you look at the type of investors, no, in the morning part 2 we discussed angel investors and your venture capitalist, but there are more, so just let me tell you about them. Types of investors, investors types of investor. From where do you get the financial capital? If I say, ঠিক আছে, এবার কি কি আমি করতে পারি ইনভেস্টার্স, কোনটা দেব, এটা দিয়ে করি না, এটা দিয়েই করি, ওই ইনভেস্টর নিয়ে লাভ নেই। ব্যাংকস and financial institutions. Now, what are the financial institutions? We will talk about in detail in a finance session. There are personal investors. There are peer-to-peer lenders. মানে একজন বন্ধু দিল বা খুব কাছের কেউ দিল, peer-to-peer lenders. তারপরে আমাদের হয় seed investors. Send it. আমাদের হয় seed investors. Seed investors is very much like you are putting a seed and you want a plant to grow. Very much like seed investors. Philosophical names. And you have your angel investors, individual people. We talked about them. We have the venture capitalist.
Now, the problem we have in India mostly, I'll talk about it. I'll just coming back to this. Private equity investors, incubators and accelerators. অনেক সময় অন্টারপ্রেনার্সরা কি চায়, তারা ইনভেস্ট করে ইনকিউবেটরসদের মধ্যে এবং অ্যাক্সিলারেটরস, যারা হয়তো আমার কেউ হয়তো স্টার্টআপ থেকে স্কেল আপ করতে চাইছে, we got some investors. ক্রাউড ফান্ডিং প্ল্যাটফর্মস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাওএডেজ। যদি কেউ আমি ইনভেস্টর না পাই, পাবলিক আমার ইনভেস্ট করছে, ক্রাউড ফান্ডিং প্ল্যাটফর্মস, এটা কিন্তু একটা মার্কেটে গেম চেঞ্জার হয়ে গেছে। অনেক সময় অনেকে শর্ট ফিল্মস বানাচ্ছে, ডকুমেন্টারি বানাচ্ছে, যেখানে দে আর মেক ইউজ অফ দ্য ক্রাউড ফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম। ইউটিউবে অনেকে ইউজ করছে, বিকজ পাবলিক ইজ উইলিং, দ্য পাবলিক ওয়ান্ট টু invest, so they are becoming the investors. It can be government programs. They do want to invest. Now I will take you. I'll talk about something really funny. Just let me finish it, and then personal financing. Purchase order financing. Pre-sales financing. স্টার্টআপ কন্টেস্টস, এটা একটা খুব নতুন এসছে আজকে মার্কেটে। এবং আরেকটা জিনিস আমি বলি, আজকে আমরা দেখবো যে অনেক কন্টেস্ট হচ্ছে, যেখানে বিশেষ করে আইআইটিস, আইআইএম, আমি ইন্ডিয়ার কথাই বলছি, আউটসাইড অফ ইন্ডিয়া তো এটা ইট ইজ হ্যাপেনিং ফর আ লং টাইম। স্টার্টআপ কনসেপ্টস যেটা হচ্ছে, ইউ আর presenting your business model, your revenue stream, why you chose that idea, why you wanted to create that startup, wanted to build that startup, what was your vision, what is your USP, unique value propositions. These are the basic questions you should ask. How you are very different from your competitor, what you are providing that your competitor cannot provide. These are the questions you should answer to when you are starting out. So startup contest এগুলো খুব দেখা হয়, how you present yourself with these answers, সেটা একটা হয়। আরেকটা যেটা হয়, entrepreneurship fellowship, এটা আমি এখানেই দিয়ে দিলাম, entrepreneurship. Now be very aware of the fellowship term in India, because sometimes fellowship is equivalent to exploitation. Sometimes, just kidding. So sometimes we should have a good sense of humor. So yeah, I mean, these are the things, and most common things we know about the banks. They do invest, personal investors, peer-to-peer lenders, angel investors, venture capitalists, entrepreneur fellowship, then your startup contests, crowdfunding, government programs. These are very common things. Personal financing, everything is important, but you have heard of all these things more than the other things. But yeah, I mean, fellowship is a great thing, but be very aware of the brand of the company and the people you are working with, so that you get your due. What is your you earn. They should earn your time and respect. You just don't give away. Even if you don't have anything in your life, being an honest human being, a man of integrity, you should have some self-respect and dignity. So yeah, I mean, be very aware of that and just sell yourself accordingly. So yeah, I mean, these are the kinds of investors.
I'll do the next session where I will discuss these investors in detail, especially angel investors, venture capitalists, and what is the difference between them, and which one you have to choose, or you are considering to choose based on what. We will talk about everything. Just give me one second. I'll just save this and then I will clean the whiteboard. Yeah, I think you can see that. Right? Yeah, cool. So next I will mention few things, like asset class is one thing. These are the basics, no? So asset class is one thing you should know about. Asset class. You go to any business channel, you will listen to this term very well, very frequently, that asset class. So equities and stocks, their bonds. We will do one session where I will discuss about equities and stocks and bonds, preferred capital, share, like preferred, shared, and the bonds, different T bills, different bonds, and other things, short term, long term. We will talk about all these things. Real estate, cash, asset class. আরেকটা হয় হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট vehicle. Investment vehicle. Oh, acha. One thing I forgot to talk about. In India, there is a group who have propagated a culture in India. Somehow you earn money. And then you become arrogant. When you invest, then you become arrogant. That's a model also. Somehow you earn money, you invest, and you become arrogant. That's one of the models you have in India. তারপর ইনভেস্টমেন্ট ভেহিকল যখন আমি বলছি, তখন আমার কি থাকছে, ইন্ডিভিজুয়াল স্টকস থাকতে পারে, ইন্ডিভিজুয়াল স্টকস, মিউচুয়াল ফান্ডস, ঠিক আছে। আরেকটা হয় হচ্ছে আমাদের বন্ডস আছে, ইন্ডেক্স ফান্ড বা ইটিএফ বলা হয়, বন্ডস আছে, বন্ডস, একটা হয় ইটিএফস বা ইন্ডেক্স ফান্ডস বলা হয় এটাকে। দেয়ার আর থিংস লাইক দিস। এখন এইটা একটা জিনিস যেটা আমরা জেনে রাখি, যে প্রেফারেন্স অনুযায়ী যদি বলা হয়, তাহলে এখানে দুটো আছে। বন্ডস এর প্রেফারেন্স কিন্তু মোর দেন ইকুইটি, বন্ডস মোর দেন ইকুইটি, এবং ইকুইটির মধ্যেও একটা আছে, আরেকটা হলো প্রফিট হলেই ইকুইটি হবে, না হলে ইকুইটি হবে না। আরেকটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ইকুইটি মানে হবেই, এরকম একটা ব্যাপার। বাট বন্ডস এর ক্ষেত্রে ইউ আর বাউন্ড টু, এবার লং টার্ম থাকে, সেখানে গভর্নমেন্ট বন্ডস অনেক সময় হয়, আবার ইনভেস্টমেন্ট অনেক রকম হয়, সেই রকম। রিয়েল এস্টেট মানে, আমি বলছি রিয়েল এস্টেট মানে আজকে অনেকে ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে করে, তারপরে আমাদের বাড়ির ক্ষেত্রে করে, জমির ক্ষেত্রে করে, সেখানে আমার রিয়েল এস্টেট। আর ক্যাশ হলে তো একদম ক্যাশ, ঠিক আছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি যদি বিজনেস মডেল হিসাবে বলি না, তাহলে আমি এটা 8 স্টেপের বিজনেস মডেলও লিখে দেখাতে পারি। জাস্ট লেট মি ড্র দিস অর টেল ইউ।
বিজনেস মডেলের যে প্রসেসটা আমার থাকবে, আমি একটা দেখালাম যে কোন কোন জিনিসগুলো আমি বিজনেস মডেল ক্যানভাসে দেব। বাট যদি আমি বিজনেস মডেলটা আরেক ধরনের ভাবে দেখি, যে আমার কি কি স্টেপস আমি নেব বিজনেস মডেলের জন্য, এটা নিয়ে আমি ডিসকাস করব নেক্সট সেশনটায়, যেখানে আমি বলবো আইডিয়েশন টু মার্কেট প্লেস। ফার্স্ট আমার একটা হচ্ছে আইডিয়েশন ফেজ, যেখানে অমুক বিষয়টা নিয়ে আমি বিজনেস করব, তারপরে আমি সেটা নিয়ে একটা কনসেপ্ট ডিজাইন করব। ঠিক আছে, কিভাবে কনসেপ্টটা হবে, পুরো এন্টায়ার ডিজাইনটা আমি করব। তারপরে কি হবে, তারপরে আমার একটা প্রোটোটাইপিং হবে। প্রোটোটাইপিং মানে অনেক সময় আমরা বিটা টেস্টিং যেটা দেখি, সেটা অনেক সময় প্রোটোটাইপিং এর মতো। এটা কি কাজ করছে, আমি একটা মার্কেট প্লেসে দিয়ে কয়েকজনকে দিয়ে একটু সার্ভে করিয়ে দেখিয়ে দিলাম কাজ করছে কিনা, তারপরে আমি ফার্দার এক্সপেরিমেন্টেশন করলাম। সো দ্য নেক্সট পার্ট ইজ ইউর এক্সপেরিমেন্টিং। তারপরে হচ্ছে আমার ডিটেল ডিজাইন, আবার দেখলাম কিছু ইম্প্রোভাইজেশন যদি করতে হয়, আমি ডিটেল ডিজাইন করলাম। তারপরে আমি করলাম পাইলটিং। পাইলটিংটাও সেরকমই, লোকজনকে দিলাম একটা বানিয়ে, তারপর টেস্ট করে দেখলাম পাইলটিংটা চলছে কিনা। এক সময় আমরা ওয়েব সিরিজের ক্ষেত্রে পাইলটিং নিয়ে কথা বলি। তারপর হচ্ছে আমরা লঞ্চ করলাম, যখন উই আর কনফিডেন্ট অ্যাবাউট দ্য প্রোডাক্ট দ্যাট দিস ইজ ওয়ার্কিং, তখন আমরা লঞ্চ করলাম। তারপরে আমরা রিফ্লেকশন করলাম। এবার রিফ্লেকশনটা কি হচ্ছে, রিফ্লেকশনটা হচ্ছে আমরা দেখলাম কাস্টমারের ফিডব্যাক কি এলো, কিভাবে মার্কেট প্লেস থেকে একটা ফিডব্যাক আসছে, ওয়েদার দে লাইকড ইট অর নট। তো সেইগুলো থেকে হাউ আই ক্যান ইম্প্রোভাইজ দ্যাট। ঠিক আছে, আমি যদি ব্রডলি এটাকে বলি না, তাহলে আইডিয়েশন টু প্রোটোটাইপিং, আইডিয়েশন টু প্রোটোটাইপিং, এই পুরো ব্যাপারটাকে বলা হয় কনসেপ্ট ডিজাইন। ইফ আই টক অ্যাবাউট ইট, মানে আমি যদি এটাকে গ্রুপ করি, তাহলে আইডিয়েশন টু প্রোটোটাইপিং এই পার্টটাকে বলা হয় হচ্ছে কনসেপ্ট ডিজাইন। আর যদি আমার এক্সপেরিমেন্টিং থেকে পাইলটিং পর্যন্ত, এইটা অ্যান্ড এইটা অ্যান্ড এইটা, এই তিনটে, এই তিনটে হচ্ছে আমার পাইলটিং। সেজন্য আমি পাইলটিংটা ওখানেই বলছিলাম, অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে লেখা উচিত ছিল, বাট এটা হচ্ছে এই তিনটেকে নিয়ে আমার পাইলটিং, এই তিনটে। আর লঞ্চ আর রিফ্লেকশনটা যখন আমি বলি, এটা হচ্ছে আমার ইমপ্লিমেন্টেশন। খুব সোজা ব্যাপার, যে আমার একটা আইডিয়া আছে, সেটাকে নিয়ে আমি একটা কনসেপ্ট ডিজাইন করলাম, সেখান থেকে আমার পাইলটিং এ গেল, আমি পাবলিককে দিয়ে দেখালাম, বা একটা পার্টিকুলার ডেমো একটা গ্রুপকে আমি দিয়ে দেখালাম, সেটার মধ্যে আমার এই তিনটে এক্সপেরিমেন্টিং, ডিটেল ডিজাইন আর পাইলটিংটা পড়লো। তারপরে আমি লঞ্চ আর রিফ্লেকশনটা করলাম, যেখানে আমি ইমপ্লিমেন্ট করলাম। এই হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে, এইটা অনেক সময় অনেকে বিজনেস মডেল হিসাবে পছন্দ করে, খুব ভালো জিনিস। এখন এই যে আইডিয়েশন ফেজটা যেটা হবে, এই আইডিয়েশনটা কি হবে, মানে এটাকে আমি কি নিয়ে করব। এবার এখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ থাকতে পারে, এখানে আমি ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হবে। কিছুই না, ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ আমি কেন বলছি, ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ মানে একটা হয় ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল হতে পারে, একটা হতে পারে হসপিটালিটি হতে পারে, একটা হতে পারে এমএনই হতে পারে, মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, হচ্ছে মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট হতে পারে, একটা হতে পারে এফএমসিজি হতে পারে। ঠিক আছে, যেখানে ফুডস, আমাদের গ্রসারিজ, এগুলো সব পড়ে যাচ্ছে। তো এরকম বিভিন্ন হতে পারে, ইন্স্যুরেন্স হতে পারে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ। বা তারপর আমাদের অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ হতে পারে, অটোমোবাইল যদি আমি বলি, অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিজ, যেখানে আমাদের কার্স অ্যান্ড অল দিস থিংস আছে। Different different industries. You start with the ideation, then you accordingly follow the processes. এটা একটা হয়। ঠিক আছে, okay. Now I will briefly mention few other things, then I will wrap it for today. For today, I think I will discuss 2 or 3 things, and then I will wrap it up. Now what I will talk about is
ইনস্ট্রুমেন্ট আমি বললাম, আর আমি ডিপোজিটসটাও বলিনি। ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে অনেক সময় ডিপোজিটসটাকে অনেকে ডিপোজিটসটা বললাম কেন, ইউ উইল সি দ্যাট ইন ইন্ডিয়া দের ইজ আ, এখানে আমি রিস্কের ইকুয়েশনটা আসলে সকাল বলি, রিস্কের ইকুয়েশনটা বলা উচিত ছিল, বিকজ রিস্ক বিটা, রিস্ক প্রিমিয়াম, রিস্ক ফ্রি রেট এটা খুব ম্যাটার করে, যে অনেকটাকে আমরা কনসিডার করি ডিফল্ট একটা ওয়ে হিসাবে। আসলে ব্যাপারটা কি হয়, আমরা ইন্ডিয়াতে যেটা একটা দেখতে পারি, আমরা একটু কমফোর্ট জোনের ক্ষেত্রে দেখতে পারি, আমাদের ইনক্লিনেশনটা ইজ টুয়ার্ডস মোর লাইক মোর সিকিউর অ্যান্ড কমফোর্ট জোন, সেদিকে আমাদের ইনক্লিনেশনটা বেশি থাকে। যার ফলে উই উইল সি পিপল ইনভেস্টিং, বিশেষ করে আমাদের ওল্ডার পিপল in different regions, obviously different demographics, different regions, different states. Many people invest in post office, many people invest in banks, fixed deposits and all. Some people do in ppfs and all these places, because they want to have a very decent amount of return in a very secure way. But many people do invest in mutual funds, they they do invest in like in shares or stocks or bonds, right? So when you do in terms of when you do the investments in stocks, there are ways or there are instances when you have a lot of profit, you get a lot of return from the investment in stocks. But if you don't have that profit, your investment is not working that much. You won't get the share of the profit because the company didn't make any profit, right? And also according to the type of stock you have, it is what kind of stock do you have, like you will be given preference. একটা পার্টিকুলার স্টক হলে তাদের আগে দিয়ে দেওয়া হয় রিটার্নটা, তারপরে যদি এক্সট্রা কিছু থাকে তাদের পরে আসে, মানে ওদের দিতেই হবে, তারপরে বাকিদের দেওয়া হলো। আবার আরেকটা হচ্ছে, যখন আমার প্রফিটটা খুব বেশি হচ্ছে তখন আমি তাদেরও অনেকটা দিতে পারছি। যার জন্য আমরা এই যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন বলি, শেয়ার হোল্ডার বেনিফিট বলি, এটার একটা কারণই হচ্ছে যে যাতে যারা ইকুইটিতে ইনভেস্ট করছে বা স্টকসে ইনভেস্ট করছে, তারা যাতে ন্যায্য মূল্যটা পায়, রিটার্নটা। Now I will do, not now, in one session I will talk in terms of the mathematics of stocks, আমাদের বুক ভ্যালু কি, শেয়ার ভ্যালু কি, এগুলো নিয়ে আমি ডিটেলে কিছু সামস করাবো, সেটা পরে করাবো, এবং কিভাবে প্রাইসিংটা করা হয়, আন্ডার রাইটিং কি, প্রাইমারি মার্কেট, সেকেন্ডারি মার্কেট কি, আইপিও কি, একটা একটা মানে প্রাইভেট কোম্পানি যখন পাবলিক কোম্পানি হবে তখন তার কি কি প্রসেস থাকবে, হোয়াট আর দ্য থিংস ইট শুড লুক অন অর থিঙ্ক অ্যাবাউট। তো এইগুলো নিয়ে উই উইল টক অ্যাবাউট। বাট বেসিক আমি এটাই বলে রাখছি যে যখন আমি শেয়ার করছি, মানে একটা শেয়ার করা মানে হচ্ছে আমি কোম্পানির একটা পার্টের ওনার হয়ে গেলাম আর কি। কোম্পানি যদি প্রফিট করে আমি সেখান থেকে প্রফিট করছি। যার জন্য এই শেয়ার মার্কেটে, স্টকস মার্কেটে যখন আমি কিনছি, বাই অ্যান্ড সেল যেটা হয়, সেখানে আমি বলবো ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ডুইং দ্যাট, ফিউচার্স অ্যান্ড অপশনস নিয়ে বলবো, সেটা আমায় কিভাবে ভ্যালু দিচ্ছে, কি কি প্রসেসে ভ্যালু দিচ্ছে, সিকিউরিটি কতটা হচ্ছে, যে আমার যদি এইটা একটু বেগরবাই হয়, এইটা আমি অ্যাটলিস্ট পাচ্ছি, তারপরে ডিপেন্ড করে ওইটা অনুযায়ী ওটা হচ্ছে। এরকম কিছু অ্যালগোরিদমস বা ইফ অ্যান্ড ইফ দেন এলস বলে কিছু কি জিনিস আমরা করতে পারি, ডিপেন্ডিং অন দ্য কন্ডিশনস। উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট, বাট টুডে উই ওয়ন্ট গো দ্যাট ফার, we are just talking about the basics. So iterate, define, identify, test, that's a very good business innovation loop, ঠিক আছে? বিজনেস ইনোভেশন লুপটা আমি কি বলবি, মানে ডিফাইন করছি ফার্স্টে, যদি আমি বলি বিজনেস ইনোভেশন লুপ, if you want to have business innovation, then first you define, that is also your concept design and all the stuff. You define, then you identify, then you test, as I told you, that pilot design and all that stuff. This is eventually you are testing. There are different kinds of testing, you do A/B testing, you do beta testing and all that stuff. I'll do one session on testing also if needed, or we will do the discussions eventually. If the term comes across, I will just mention. Iterate মানে হচ্ছে ওই সেম জিনিসটাই আমি আবার করছি, তারপর সেখান থেকে আমি আবার একটু পরে ডেফিনেশনটা পাই। তো এটা একটা বিজনেস ইনোভেশন লুপ বলে এটাকে, সেটা একটা আছে। আবার যদি আমি বলি যে
আরেকটা আরেকটা জায়গা যদি আমি বলি, সেখান থেকে হোয়াট, হোয়াই আর হু, এটা খুব দরকার। হোয়াট, হোয়াই আর হাউ। হোয়াট, হাই, ওয়াই, একটা যদি আমি একটা পিরামিড যদি নিই, তাহলে এটা হচ্ছে আমার হোয়াট, এটা হচ্ছে আমার ওয়াই, এটা হচ্ছে আমার হাউ, আর এই মাঝখানে আমার থাকছে হচ্ছে হু। যদি আমি এটাকে একটা ট্রায়াঙ্গেল হিসাবে, সরি, যদি আমি এটাকে একটা ট্রায়াঙ্গেল হিসাবে ধরি, এটাকে যদি ট্রায়াঙ্গেল হিসাবে ধরি, তাহলে এখানে একটা পজিশন আছে যেখানে আমি হু করছি। কেন বলছে কাস্টমার ইজ at the center? বিকজ ইট ইজ দ্য কাস্টমার ইউ আর সার্ভিং। সো কাস্টমার রয়েছে আমার এখানে, এটা রয়েছে, এটা এরকমভাবে যদি আমি করি, একদম বেসিক ট্রায়াঙ্গেল, এই পোর্শনটা যেটা আছে, এই পোর্শনটা হচ্ছে আমার ভ্যালু প্রপোজিশন। This part is called the value chain. We talked about value chain, and this part is called the revenue generation. ঠিক আছে? Now, why does the business model generate profit? That is the question here. Who is the target customer segment? এই why আর how এর মধ্যে I am asking. How is the value proposition created? সেটা এই what আর how এর মধ্যে আসছে। What মানে কি? What do you offer to the customer? What is your offering? What মানে হচ্ছে, you have to understand that. What do you offer to the customer? That's the question you should ask. What do you offer to the customer? The basic value, basic thing. What are you offering? The tangible product you are offering, the value you are providing to the customer. The value is more important. Otherwise, why should the customer buy if you don't, if you are not providing a value to the customer? Right? These are the questions you should ask. Very basic questions. But who is your target customer segment? Like this is the value chain. Who is your target customer segments? This is where you ask this. And another thing, when I talked about your, I talked about creating value, capturing value, and like delivering value. So if I put it in another triangle, you can have three apex, like three points with which you are creating the triangle. Here you are having the value proposition. Again, look at the business model canvas. This is the middle portion of the business model canvas. What is your value proposition, right? And what is your operating model? How you are running your business? That's your operating model. And then this is your revenue model, how you are generating revenue. This is the lower part of the business model canvas. An operating model, this is how you are working, your key resources, partners, activities, and all that stuff. So when you add these 2 points, your operating model and your value proposition, how do you mention this? Your operating model, how you are running your business, right? And your value proposition, what value you are providing to your customers. So when you, so when you connect these 2 dots, when you connect these 2, what is happening? When you connect these 2 dots, this, you are actually creating value. Your operating model, you might be in a manufacturing process, you might be in a service providing business. You are actually creating value, or you create value. And your operating model and your revenue model, right? So your business is working there, its functions, and you are generating some revenue. So why the customer is buying it? Because you are delivering value. So you are delivering value, the customer is buying that what you are offering, and you are getting the revenue.
So your operating model, you are getting revenue, you are delivering value. Your value proposition, where you are creating value, right? Now your value proposition and your revenue. This is where this is very important, because you are providing a value and this is your revenue. So what are you doing here? You are capturing value. You are capturing value. Now in the middle, the customer is still there. This is the customer. This is the customer. Who? What is it? This is the customer at the center of this. Connected to the value proposition, connected to the operating model, connected to the revenue model. Revenue model. It's the customer who you are serving. Now this is the place. This is the place. This is the place where you do the product and service innovation. Now, how you do that? This is the place where you do the product, not product actually. Let me tell you, product innovation, goods or service, it's there. Product innovation. Goods when you are in the manufacturing industry, service when you are in the service industry. Product innovation, because your operating model, as I talked about, you can have a lean process with which you are actually creating a product, and this is the way you can do product innovation, so that you can create value more efficiently. So in between your value proposition, customer, and your operating model, this is the part where you are actually doing product innovation. Okay. When you do the capture value part, this is where you do the market innovation. New customer experiences, something the customers haven't seen before. You are creating it for the first time. Your business is creating it for the first time. You're offering it for the first time. They haven't seen it before. New experiences, you know, something very new, avant-garde, it might be. You're doing market innovation. Deliver value. When you do that, you're doing the organization elevation. How you do that? You are having an operating model, which is the way your business is working, your operating model, and then you are generating revenue. Now this part will be your organizational innovation. As I said, that some people are not even bothered about the value. So how can you think about creating value, capturing value, and delivering value? They just want to concentrate on the operating model and the revenue model. I am running the business in this way, I am getting the revenue. This is where we make the mistake, because that's a very old way of doing business, medieval and very regressive way of doing business, because you are not taking care of your stakeholders. So again, I will come to the stakeholders. You are not taking care of your stakeholders, right? You are eventually harming the stakeholders with some manipulation. Only operating model, only revenue model. But here, operating model, revenue model, you are delivering value. Now the value is very relative. That you need to understand in which context you are providing what kind of value. So organizational innovation, sometimes you can use the technological innovation here also, so that more efficiently you can generate more revenue. And when you do that, when you do that, when you do that, if you do it really well, your cost is reduced. You can find a lean operating model, more efficient operating model. Your cost is reduced, and your revenue, if it is increased, then your profit is also increasing. You can use tech for that. Efficient utilization of resources again, right? I'll just mention one triangle, and because this is so important, you can learn so much. There is a thing called the 4 V's of business model. 4 V's of business model. 4 V's. 4 V's. What do you think about? Or what comes to your mind when you think about 4 V's? Value proposition, value creation, and value capture. And at the
outermost layer, you have something called the value network. ঠিক আছে? So again, I will represent it in a different way, just different ways of representation, but you will understand how, what do I mean by that. This place to this place, just think about it as this. This place to this place, you are doing something called a value proposition, right? This place to this place, you are doing a value creation. And this place to this place, you are doing a value capture. Now what do you do with it? This is the thing you do, that is your value network. The outermost layer that is surrounding the entire thing, that is your value network. So if anyone asks you about your 4 V's of a business model, you tell them that is value creation, that is value capture, that is value proposition, and at the outermost level, that is value network. Because ultimately your customers have to be benefited, right? Otherwise, how will you know? So that's the important part. Now I'll just finish it off with few things. uh, just 1 second. I'll talk a little bit about the uh, business strategies. The generic competitive strategy, when you talk about your generic competitive strategy, will have your marketing strategy, your operational strategy, your financial strategy. That means when you talk about the marketing strategy, that is concerned about the sales revenues, your market share, as I talked about, the branding, product differentiation, customer demand, pricing. You're talking about economics as well as you're talking about marketing. This is something you're doing. When you talk about the operational strategy, I just mentioned in the operating model section that you're talking about operating efficiency, how efficiently you are operating the business model, inventory turnover, how you are keeping a stock of your products so that if the need arises or if the need is there, a very eminent and urgent need, how are you catering to the customers? You have an inventory. Now, how you do that? There are a lot of I mean, there are a lot of formulae, I would say, that you can use to, get the value of the optimum value of your inventory. What is the quantity or the optimum value for your inventory, so that you don't stock a lot or you stock less. There is an optimum value, and you are revolving around that, so that if there is an urgent need, you are catering to the demand. Okay. Then your just-in-time manufacturing, that is called JIT. And then new product time to market. There are like a cycle time. There is a thing. So how you can take your product to the market, new product time to market. And in your financial strategy, we talk about capital acquisition, enhanced distribution of profits, how you are distributing your profit among your stakeholders or your people. Leveraging investments, how you are doing that. We will do about equity debt ratio and all that stuff. So there you will understand how you leverage your investments, or financial instruments, and you do the investments. Restructuring of the capital, how you restructure your capital, right? So we will talk about working capital statement, working capital, and all that stuff, and defining debt policies and other stuff. And we talked about different levels of strategies also. So there also you could see that a lot of things you can use. These are the generic strategies, right? So
And now I will talk about some business strategies and strategic alliance. So what are the things? You might have heard about all these things, but I will just briefly mention. Just let me clear the whiteboard and then I will do this. Ecosystem, I just briefly mentioned in the morning. Now also I just mentioned, is the environment you are doing your business, right? So what is it about? How the ecosystem is formed? Who are the players in the ecosystem? We will talk about all these things. How the pricing is decided based on the like the players in the ecosystem. We have already mentioned all these things, but I will just briefly touch like more advanced topics, and I will give you the brief descriptions about those topics. But right now, what I will do is I will tell you the different strategies you can use. Suppose you are doing a merger acquisition. So when you do a merger acquisition, what you do actually, let me just show you, or let me just draw the pictures. There are two companies, right? So I talked about entrepreneurship when you are starting it from scratch. Next day we will talk about it in detail. The other thing is there are two existing companies. You are merging them together. So, so you are having a merger. Just one second. So there are two companies and you are doing mergers. So how you do that? Suppose you had company number one. This is company A. This is company B. Hmm? You do a merger. What do you get? Merged companies following an integration process. This is like merged company, and this is an integration process. Now, there is a thing called joint venture. What is a joint venture? You have one company, suppose A, you have one company, suppose B. You're doing a joint venture. They are becoming one thing. This is your JV or joint venture. Okay. Now, what is your acquisition process? Suppose you are having a big company and you are having a small company. So you do the acquisition. That is called acquisition. In the big company, you're having a small company. This is the acquisition process. Okay. What is the alliance? Very similar to your merger, but there is a difference. The overlap is less. So you have one company, you have one other company. When you do that, this, a little bit of this. This is your alliance. These are the things you should know about. This is becoming a single entity. This is a merged company. This is your acquisition and this is your alliance. And also, if I talk about the differences of merger and acquisition is a প্যাকম্যানের মতো, মানে একটা বড় একটা সার্কেল, সেটা একটা ছোটকে গ্রাস্প করে ফেলছে and they are becoming one company. মার্জার হচ্ছে দুটো একসাথে এসে মিলছে, মিলে তারপর একটা কোম্পানি হয়ে যাচ্ছে সেরকম। বাট মার্জারটা যখন হয় তখন আরেকটা যেটা নামটা বলে রাখা দরকার, যদি এটা কোম্পানি এ আর বি হয়, হ্যাঁ, মার্জারের একটা ফান্ডা আছে, সেটা হচ্ছে যে যদি আমার
কোম্পানি এ আর বি হয়, তাহলে মার্জারের যে নামটা হবে সেটা হচ্ছে আমার এবি। ঠিক আছে, যখন অ্যাকুইজিশন হচ্ছে তখন যদি এ ফর এক্সাম্পল এইটা যদি বি কে গ্রাস করে বা যদি ইট করে, তাহলে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এ, বিটাকে অ্যাকুইজিশন করেছে। আর মার্জারের ক্ষেত্রে এ বি, ফর এক্সাম্পল ব্যাংক অফ নিউ ইয়র্ক আর মেলান যখন হয়েছিল, তখন ব্যাংক অফ নিউ ইয়র্ক ছিল, তার সাথে মেলান ছিল, দুটো একসাথে করে বিএনওয়াই মেলান নাম দেওয়া হয়েছে। আরও এরকম অনেক আছে কোম্পানিজ যেখানে আমাদের দুটোকে একসাথে মিশে মার্জার হয়েছে। মারুতি সুজুকি, সুজুকি আর মারুতি, এটাও একটা এরকম স্ট্র্যাটেজিক মানে স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস প্রসেসের মধ্যে পড়ছে, কামিং টুগেদার। তো এরকম অনেক আছে, বিস্তারা যখন হয়েছে সেটা একটা প্রসেস, এন্ড ইউ উইল রেকগনাইজ অল দিস প্রসেস ইয়োর সেলফ, লাইক কাদের মধ্যে কি হচ্ছে, হু আর দ্য প্লেয়ার্স অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেট আইডেন্টিটি, সেটা ঠিক আছে। সেরম আছে আবার আমাদের, এটাই মানে মোস্টলি এটাই। আর what else I can talk about, like ডিফারেন্ট সেক্টর, ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যদি আমি বলি, তাহলে যেমন ডিজনি যখন হলো না, ডিজনির সাথে যখন পিক্সারটা হলো, তখন যেরকম এটা একটা খুব ভালো জিনিস, উই শুড নো অ্যাবাউট, সিন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট মার্জার। ডিজনির সাথে যখন পিক্সারের মার্জারটা হলো, সো ডিজনি ছিল একটা লার্জেস্ট মিডিয়া গ্রুপ, পিক্সার ওয়াজ অ্যান অ্যানিমেশন কোম্পানি, সেটার সাথে এখন মার্জারটা হলো ডিজনি পিক্সার বলা হয় ওটাকে, ডিজনি পিক্সার। অ্যান্ড সেটা ছিল হচ্ছে আমার একটা মার্জার। এবার মার্জারের বিভিন্ন টাইপস হয়, হরাইজন্টাল মার্জার হয়, ভার্টিক্যাল মার্জার হয়, কংগ্লোমারেট মার্জার হয়, তো সেগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয়। ভার্টিক্যাল মার্জার একটা হয়েছিল ইবে প্লাস পেপ্যাল যখন হয়েছিল, তখন একটা হয়েছিল ভার্টিক্যাল মার্জার। অনেকগুলো মার্জার হয় অ্যাকচুয়ালি, রিভার্স মার্জার হয়, ভার্টিক্যাল মার্জারটাই আবার ফরওয়ার্ড মার্জার হয়, ব্যাকওয়ার্ড মার্জার হয়, ভার্টিক্যাল মার্জার। হরাইজন্টাল মার্জার আরেকটা জিনিস, কংগ্লোমারেট মার্জার হয়, তারপরে কনজেনেরিক মার্জার বলে একটা মার্জার হয়, এগুলো আছে। প্রাইস ফর কুপার্স অ্যান্ড লেব্রান্ড বলে একটা ইস্যু ছিল, ইভেন অ্যাস্ট্রাজেনেকা, লেট মি টেল ইউ অ্যাবাউট অ্যাস্ট্রাজেনেকা, বিকজ অ্যাস্ট্রাজেনেকা তো আমরা নাম শুনেছি ডিউরিং দ্য ভ্যাকসিন প্রসেস, সেটাও একটা মার্জার। অ্যাস্ট্রা আছে আর জেনেকা গ্রুপ একটা আছে, সো অ্যাস্ট্রাজেনেকা মিশে এটা আমাদের, দিস ওয়াজ আ মার্জার। আবার প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স যখন আমরা দেখছি, তখন প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স পিডব্লিউসি, সেখানে প্রাইস ওয়াটার হাউস হচ্ছে একটা, আর কুপার্স অ্যান্ড লাইব্রেন যেটা ছিল সেটা একসাথে মিশে প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স হচ্ছে। এক্সন মোবিল যদি আমি বলি, একটা খুব বড় ব্র্যান্ড, সেখানে হলে আমার এক্সন ছিল একটা, মোবিল ছিল একটা, দুটো মিলে নাম হলো এক্সন মোবিল। এগুলো হচ্ছে বিখ্যাত মার্জার্স আর কি। আই হ্যাভ সিন সাম অফ দ্য ডকুমেন্টস ইন মাই লাইফ, অ্যান্ড দোজ আর বিউটিফুল ডকুমেন্টস। So whatever I am talking about, you will see a lot happening in the real life business scenario. For example, Boeing and McDonnell Douglas বলে একটা ছিল, সেখানে যখন একসাথে মিশে সেটা বোয়িং হলো, সেখানে একটা ছিল, সেটা এরকম ভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন হয়েছে আর কি, কখনো মার্জার, কখনো অ্যাকশন, মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন। দেন ইয়োর ভেরাইজন যখন নিয়েছিল, হ্যাঁ, ভেরাইজন একটা নতুন ব্র্যান্ড ক্রিয়েট হয়েছিল, এরকম একটা নতুন ব্র্যান্ড হতে পারে বা একসাথে হতে পারে। ফর এক্সাম্পল ডিএইচএল এর সাথে একটা হয়েছিল, সে হানিওয়েল যদি আমি বলি, হানিওয়েলের সাথে যখন হয়েছিল, হানিওয়েল নামটাই ছিল, তো স্ট্রঙ্গার ব্যান্ডটাকে ব্যাক করেছিল আর কি। এক্সন মোবিলের ক্ষেত্রে ব্লেন্ড করেছে ব্র্যান্ডটাকে, দুটো ব্র্যান্ডকে ব্লেন্ড করেছে। ভেরাইজনের ক্ষেত্রে একটা নতুন ব্র্যান্ড তৈরি করেছে। অ্যাজ ইউজুয়াল বিজনেস যখন দুটোর নাম যা ছিল সেটাকে নিয়ে করেছে, এরকম অনেকগুলো অপশনস আছে, অনেকগুলো এক্সাম্পলস আছে। হুম,
আর আমাদের ইন্ডিয়াতে যদি আমি বলি, সেখানে আমাদের র্যানব্যাক্সি সানফার্মা সেটা আছে। সানফার্মাটা র্যানব্যাক্সিকে নিয়ে নিয়েছিল, সিএমসি টিসিএস সিএমসি কে নিয়ে নিয়েছিল, তারপরে আমাদের ইয়াহু বুক প্যাড ছিল, নিয়ে নিয়েছিল। স্টার্লিং ইন্ডিয়া বলে একটা হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রিতে একটা কোম্পানি ছিল, সেটাকে আমাদের থমাস কুক নিয়ে নিয়েছিল। থমাস কুক ইজ এ বিগ নেম ইন টার্মস অফ হসপিটালিটি। তো থমাস কুক, আই হ্যাভ ডান সাম ওয়ার্ক উইথ থমাস কুক, থমাস কুকের কিছু লোকজনের সাথে। সো উই হ্যাড আ গ্রেট ডিসকাশন, অ্যান্ড সেখানে আমাদের থমাস কুক অ্যাকোয়ার করেছিল স্টার্লিং ইন্ডিয়াতে। আই ইউজ টু নো দ্য স্টোরিজ অফ দ্যাট, হাউ দে ডিড ইট। সো এইগুলো হচ্ছে থাকে, এগুলো আমাদের থাকে। এখন এটা খুব মানে মিসকনসেপশন হয়ে যায়, দ্যাটস ওয়াই আই মেনশনড ইন ডিটেল, বিকজ অনেক সময় মার্জার অ্যাকুইজিশন, জয়েন্ট ভেঞ্চার, এগুলো লোকে খুব গুলিয়ে ফেলে আর কি, কোনটা কি। স্পেশালি ডিজনি পিক্সার ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সাম্পলস, যেটা আমি দেখতে পারি। আর জয়েন্ট ভেঞ্চারের ক্ষেত্রে টাইপস অফ জয়েন্ট ভেঞ্চার কোনটা কোনটা বলবো, জাস্ট লেট মি থিঙ্ক ফর এ ওয়াইল। জয়েন্ট ভেঞ্চার একটা হয়েছিল বার্গার কিং এ, হয়েছিল বার্গার কিং এ আমাদের কুইক মিলস এর সাথে, স্পেনে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই ক্যান রিমেম্বার একটা হয়েছিল, সেটা হয়েছিল। অনেক সময় এটাকে বলা হয় কর্পোরেট রিস্ট্রাকচারিং। এরা সেই কর্পোরেট এতদিন যে আমি হায়ারার্কিটা বললাম, ডিফারেন্ট লেভেলস অফ স্ট্র্যাটেজিস এগুলো বলছিলাম, তো সেগুলো রিস্ট্রাকচারিং করা হয় আর কি, the way you do that. ঠিক আছে, স্যান্ডিস্ক একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি ছিল, ফুজিৎসু বলে একটা কোম্পানি ছিল জয়েন্ট ভেঞ্চার, দেন সিম্যান্টিক বলে একটা অ্যান্টিভাইরাস আছে, সান মাইক্রোসিস্টেম অনেকগুলো করেছে, ওয়েবেক্স এর জয়েন্ট ভেঞ্চার আছে। তো এইগুলো সব জয়েন্ট ভেঞ্চারের খুব ভালো ভালো প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল। ঠিক আছে, তো আই উইল এন্ড ইট টুডে হিয়ার। হিরো হন্ডা আছে, হিরো হন্ডা, হিরো আর হন্ডা মিশে হিরো হন্ডা, তো এইগুলো আছে জয়েন্ট ভেঞ্চার ইন্ডিয়াতে। There are many examples. We will, as we go along or move forward, we will talk about all these examples. But I think, yeah, this is good to begin with. So for now, what you have is, you have understood different functions of business. You have understood the business model, at least the basics of the making the business model. We have seen different approaches, business model canvas. We have seen your the different steps you can take in making a business model. You know about the investors, and you know about the art of investing. I talked about capital budgeting, NPV, IRR, and all that stuff, ARR, then payback, P by E ratio, all these things you can look at, and many other things, so that you can choose the right way of investing and how you are moving forward, projected cash flows, and all that stuff. Different ways of doing business strategies. I talked about all these things. And now what you can do is, next in the next session we will talk about building a business from scratch. We will talk about idea to marketplace. Now you have a plan, what can you do after that? Feasibility analysis we will talk about, scanning the environment, and many other aspects of it. Whatever I have missed, I will just add it. But gradually what we are doing is, we are moving towards solving case studies. Now, briefly, I will just mention that, and I will leave it for the next session, because after I finish the next session, we will have some addas on case studies. What we can do is, it's the best way to do a case study is to have multiple perspectives. So what happens is, your classroom, if you are in an MBA school, or if you are in a group environment, if there is diversity, inclusion, and equality, or
especially diversity and equality or inclusion, diversity mostly, then you can have a diversified approach. For example, you can have a science person from a science background. What are you doing? We are doing case study. You can have someone from the science background. You can have someone from the artistic background, can be any art. You can have someone from the social sciences background, a social scientist can be a social scientist. You can have someone like an entrepreneur who has the real life experience in entrepreneurship, practical problem solving, street smart, dynamic problem solving. You can have artistic way, they will bring the creative part, creativity. Science, they will create the logical reasoning, critical thinking, and all that stuff. Let me just like they will bring the logical reasoning, critical thinking, critical thinking, you know, the scientific way, the scientific research, etc. You can have art. They can look at the wholesome approach, big picture view. They might bring the creativity, innovation. They might bring something called lateral thinking, which we discussed. Different ways or a different way of looking at things, not vertical, horizontal. So there is a picture, a young woman, old woman. I will show it to you. The way you look at it, different perspectives. Social scientists, economics, sociology. I'm talking about social scientists. It can be from anything, like sociology. People can be from psychology, political science, etc. The level of scientists, they have really nailed the scientist approach. And when you're talking about the entrepreneur, they're street smart, creative problem solving. These are the few attributes or traits I'm talking about, but there are more than that. It's not only few set of characteristics. Street smart, creative, a dynamic personality, dynamic problem solving, facing hurdles, facing hurdles or obstacles, risk taking ability, out of your comfort zone, and all that stuff. So again, I will mention that you have done the six thinking hats. I have already discussed six thinking hats. You can have it in different people or different parts of your personality. So either you have different people. Have you seen the movie called I Am Not There? If you haven't seen the movie called I Am Not There, you can see that's a movie on Bob Dylan. The movie is about different parts of his personality, and Kate Blanchett is playing one part, which is the female side of Bob Dylan. Right? Christian Bale is playing what part? Richard Gere. There is a kid also. So different facets of personality. So it might be different personalities or people, or it might be different facets of your personality or aspects of your personality. You're just bringing it together. So what are you doing? Cohesive problem solving. You are looking at the problem statement in a cohesive way. You're solving using different perspectives. You're doing a cohesive problem solving, which is actually taking care of your business model, which is taking care of your entire process, wholesome approach, aligned with your vision. So that's a great thing. And when you talk about diversity, equality, and inclusion, then eventually you are talking about that only. You are very inclusive in your approach of decision making. So suppose you are the manager, you are the leader, and you have different people from different backgrounds in your group. You are having a consensus, maybe. So that's a very constructive approach of different opinions. You are having different opinions, you are having different perspectives, you are respecting others,
You're respecting others. Most importantly, you are respecting the differences. That's very important. You're respecting the differences. Not everyone is the same. You're respecting differences. Very, very important. But you're taking a constructive approach. Even even if we talk about the criticism, we are talking about constructive criticism. It's not just throwing mud to some people. Constructive approach. Ultimately, we are solving a problem, solution oriented, and other ways. This is a great way to do case study. So, regarding this, I will just mention one thing briefly. These are the great things, but broadly, if we discuss, some people are task oriented, some people are people oriented. It's like the managerial grid people talk about, you know, the managerial grid. So depending on that, you can have a 0 0, you can have a 10 10. In between, you have a 5 5, and you do it accordingly. Task oriented people, people oriented people. So accordingly, you take the task oriented people who are more focused on solving the task. You know, the efficiently solving the task, get something done, more productivity. And some people are people oriented. There's a very good book called The Whole New Mind by Daniel Pink. This is our Sanatan Dharma, in a way, or at least a lot of it, because we are excelling ourselves in performing arts, yet we are doing scientific exploration, vice versa. So there is a very good book called Whole New Mind, where you are using your left part of the brain and the right part of the brain, and something more than that, which is the ideal scenario. If you do that, you are solving the problems in a better way. We will talk about all these things a lot, but today I end it here. And this is a great way to do case studies. We will take tougher problems, real life problems, not hypothetical problems only. We will discuss real life business cases, business studies, and we will do a lot of funny discussions, candid discussions on solving case studies. Okay, like, share, subscribe, let people know about it, and see you in the next session. Thank you so much.